Hi Makle, welcome to 10 power 100 maths class. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ let's discuss about possible questions for question number 34 ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಒಂದು question number 34 ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ question number 34, that is 35. ಇದು 34 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ question number 34 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ please share it with your friends and ask them to follow all my videos. Okay, so let's start the class. So as I said earlier, ಇದು question number 34. Question number 34 ಬಂದು application of derivative, especially increasing, decreasing, or else maxima and minima. ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. So let's solve one by one. Okay, so find the intervals in which f of x is this. So strictly increasing ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so they can ask both also, like increasing, decreasing ಎರಡು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6x square minus 6x minus 36 ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲಸ್ 7 0 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, now we'll take f dash of x is equal to 0. So f dash of x is equal to 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ, so 6x square minus 6x minus 36 is equal to 0. So 6 common ತಗೊಂಡ್ರೆ, so we get x square minus x minus 6 is equal to 0. Now factors of 6, if we can take 6 ones ana, yeah 6 ones ana ಬರೋದಲ್ವಾ, we can take 3 2s, yeah 6 into 1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Not 6 into 1, sorry. We'll take 3 2s, that is only better. So 3 into, so 2 minus 3 plus 2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Yeah, so x square minus 3x plus 2x minus 6 is equal to 0. So x of x minus 3 plus 2 of x minus 3, x plus 2 into x minus 3. So x is equal to minus 2 and x is equal to 3. So we got 2 critical points makle. Okay, so getting critical points are very important. So once you get the critical points, so draw the timeline. So we'll take okay, ಇದು minus infinity, ಇದು plus infinity. So first point minus 2 and second point 3. So we got 3 intervals, correct? Minus infinity to minus 2, minus 2 to 3 and 3 to infinity. Okay, so let's take interval. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ 2, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ 2. ಈ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಇದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ 3 ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ 3, ಸೊ 6 ಇಂಟು 9 ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 36 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6 9s 54 minus plus 18 ಅಲ್ಲ, minus 36. That means it is positive. So we don't want these values ಆಯ್ತಾ. ಇದು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. That's why it's anyhow it is coming positive. So this is positive ಅಂದ್ರೆ f of x is increasing, correct? Please write increasing, decreasing, don't write arrow mark. Okay, next. So minus 2 to 3, minus 2 to 3 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 0 ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. 0 ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. So 0 if you put, we get what? Minus 36. So minus 2 to 3 ಅಂದ್ರೆ it is my negative ಆಗುತ್ತೆ. This is decreasing, correct? Next 3 to infinity ಅಂದ್ರೆ let's take 4 16 ಅಂದ್ರೆ 16 6 96. This is 96 minus 24 minus 36. This is also positive makle. Okay, so 3 to infinity, so positive ಆಗುತ್ತೆ. This is increasing. So now they're asking where it is strictly increasing, correct? So we can say that it is f of x is increasing at minus infinity to minus 2 and 3 to infinity. So write the conclusion like this. So this is more than enough control. Okay, and if it is decreasing, if they ask decreasing, so write the decreasing condition. Okay, now so that's it. Next question, find the absolute maxima and minimum value of the function. So this is the function and ಇಲ್ಲಿ absolute maxima ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so this is why they have given absolute maxima and minima. Okay, because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1,5 with square bracket ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So in this case we have to find the maximum and the minimum value. Okay, absolute maximum and minimum. So same concept. So let's take f of x. So f of x is what? Yeah, we'll find out f dash of x because f of x is given, no?
So 6x square minus 30x plus 36. Correct, Allah? Yeah. Now we'll take f dash of x is equal to 0. So 6x square minus 30x plus 36 is equal to 0. If you take x common, 6 common, we get x square minus 5x plus 6 is equal to 0. So now for 6, so it is 3 into 2, Allah, minus, yeah. So x square minus 3x minus 2x plus 6 is equal to 0. So x minus 3 into x minus 2, we get it, yeah. So is equal to 0. So x is equal to 3 and x is equal to 2. So two critical points we got it, makle. Okay, very simple. Directly ಮಾಡಬಹುದು ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ absolute values ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ it's very simple. So don't go for like number line and all. Okay, so and this is maximum and minimum. No? Double differentiation ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ 1,5 ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ಬಂದೆ, ರೈಟ್. ಅವೆರಡು ಜೊತೆ ಇದೆರಡನ್ನ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. Okay, so ivaga if I write f of x, what is f of x? F of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1. Correct? So this is the f of x. Now we'll find out f of 1. F of 1, next f of 2 we'll find out, okay, because 2 is there, no? F of 2, next f of 3, next f of 5. Okay, see E1, f of 1 and f of 5 ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೈಟ್. ಇದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ 3 and 2 ಅಂತ ನನಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೂ ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 2 into 1 cube minus 15 into 1 plus 36 into 1 plus 1. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 minus 15 ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ತರ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1, 2, 3 and 4. So 4 values ಸಿಗುತ್ತೆ. Just calculate what it is. And in that ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ that is a maximum value. ಯಾವುದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ತರನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಲು ಇದೆ ಇದು. Find two positive numbers whose sum is 15 and the sum whose square is minimum. Okay, so find two positive numbers, sum ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀರಿ ಆಯ್ತಾ. ಲೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ is equal to x. Okay, first number is equal to x and second number is equal to y. ಎರಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ is equal to x and second number is equal to y. ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ so sum of them. So sum is what? Sum of x and y is equal to 15. So can I take x plus y is equal to 15? So this is equation number 1. So this is important. So first equation we have got it, right? Okay, next sum of whose squares is minimum. So sum of whose squares. So sum of whose squares andre we have got two values, right? X and y. Other the squares of and then sum. So x square plus y square. This is what our f of x makla. Okay, f of x is equal to x square plus y square. Take f of x itself, no problem. ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ f of x is equal to x square plus y square ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ f of x ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ f of x ಇರುವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? x ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸಮ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ y ಮಕ್ಳೆ? ಸೊ y is equal to 15 minus x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? y is equal to 15 minus x. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of x is equal to x square plus 15. So 15 minus x the whole square. Okay, 15 minus x the whole square. ಇಷ್ಟೇ, ಇದರ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಯ್ತಾ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2x plus 2 into 15 minus x into minus 1. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಪಾರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ minus x is minus 1. ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ f dash of x is equal to 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ 2x is equal to 2 times of 15 minus x. ಈ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. x is equal to 15 minus x. ಸೊ 2x is equal to 15 and x is equal to 15 by 2 ಆಯಿತು.
So we got one values of x. So x is equal to 15 by that is nothing but 7.5. But ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು, ಬಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 2x minus 2 times of 15 minus x. 2 times of 15 minus x. Now let's do the f double dash of x. F double dash of x is equal to, so 2 minus 2 into 15 difference in is 0 minus x difference in is minus 1. So f double dash of x is equal to 2 plus 2 aito. So that is f double dash of x is equal to 4, that is greater than 0. Now if I put f double dash of 15 by 2, we can't put because it's directly we have got value, there is greater than 0. That means 15 by 2 is the point of greater than 0 in the ulta illi. Okay, point of maximum, sorry, point of minimum we can say. Correct? So it is less than 0 is the point of maximum aguttu. Since it is greater than 0, so you can say it is a 15 by 2 is a point of 15 by 2 is a point of minima. Okay, now if one of the value is 15 by 2, now other value is 2. 15 by 2 is 7.5. So now the other value should also be 7.5. No, so right, will also be y is equal to 15 by 2. So this is the final answer. Ist ಮಾಡಬೇಕು. Okay na. So please don't miss out any steps makla. Okay, beginning ಅಲ್ಲಿ first value is x, second value is y, and sum is equal to x plus y. ಆ ತರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು is very important. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Rest of all you will do. Okay na. Next, find two positive numbers whose sum is 16 and sum of whose cubes is minimum. Same concept. So first number is equal to x, second number is equal to y. So x plus y is equal to 16. So y na solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, that is 16 minus x. So basic step ಆಗೋಯ್ತು. Correct? Next, so sum of whose cubes is minimum. So that is f of x is equal to x cube plus y cube. ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೋಬರ್ಬೇಕು. x cube plus y cube ಅಂದ್ರೆ 16 minus x the whole cube. Okay, so now it is converted into single variable. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡು ದಟ್. ಸೊ f dash of x is equal to 3x square plus 3 into 16 minus x the whole square into minus 1. So now let's take f dash of x is equal to 0. So 3x square is equal to 3 of 16 minus x the whole square ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ x square, yeah, we'll take square root on both sides. So okay, x square is equal to 16 minus x the whole square equal to, correct alla? So even if you expand here, you'll just write it as it is. Let's take square root on both sides. So we get x is equal to 16 minus x ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? So 2x is equal to 16 and x is equal to 8 ಬಂತು ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so this is one value of x. But since once again minimum ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿಂದ go for double differentiation. So f dash of x is, I'll write f dash of x. So f dash of x is equal to 3x square minus 3 into 16 minus x the whole square, correct? So let's do f double dash of x. Idu 6x minus 6 into 16 minus x into minus 1. So let's double difference in ಸ್ವಲ್ಪ solve ಮಾಡೋಣ. So 6x plus 6 of 16 minus x. So ಈಗ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. So f double dash of 8 is equal to 6 8 is 48 ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, plus 6 into 16 minus 8 and 8 ಅಲ್ಲ. So 48 plus 48. That means positive ಅಲ್ಲ. Positive ಅಂದ್ರೆ 8 is point of minima. It is point of minima. So if x is equal to 8, the other value is what? So y is equal to 8. So the first number is 8 and the second number is 8 instead. Okay, next. Find two positive number whose sum is x and y. X plus y sum ಅಂತ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, x plus y ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ, x plus y is equal to 60. So what is y? Y is equal to 60 minus x ಆಗೋಯ್ತಿದ್ದು. And xy cube is minimum. So ಇವಾಗ sum like sum of whose cubes, sum of whose squares ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. xy cube is maximum ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So write f of x. F of x is equal to xy cube ಅಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ y ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ y ಅಂದ್ರೆ 60 minus x. ಸೊ f of x is equal to x into 60 minus x the whole cube. 60 minus x the whole cube. So remember, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು f dash of x is equal to x ನ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ, this differentiation. So it is 3 into 60 minus x the whole square into minus 1, right? So plus 60 minus x the whole cube into 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ f dash of x is equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3x of 60 minus x the whole square is equal to 60 minus x the whole cube ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 60 minus x ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 60, 3x is equal to 60 minus x, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ 4x ಆಗುತ್ತೆ, 4x is equal to 60. ಸೊ x is equal to 60 by 4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 60 by 4 ಅಂದ್ರೆ 15 ಅಲ್ಲ? x is equal to 15 ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ x. ಸೊ x is equal to 15 ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? f double dash of x ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀರೈಟ್ ದಿಸ್. f double dash of x, f dash of x ನ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3x. ಓಕೆ, ಅದು ಇದನ್ನ 60 minus x ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ? 60 minus x the whole cube minus 3x into 60 minus x the whole square. 60 minus x the whole square. ಓಕೆ, ಈಗ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ f double dash of x is equal to, this is 3 into 60 minus x the whole square into minus 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್, minus 3 ನ ಆಚೆ ಇಡಿ, x into, so 2 into 60 minus x into minus 1 plus 60 minus x the whole square into 1. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ rewrite ಮಾಡೋಣ. So it is minus 3 into 60 minus x the whole square minus 6x minus into 1 is plus 6x to 6x 60 minus x ಆಯಿತು. ಓಕೆ, minus 3 into 60 minus x the whole square ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಮೈನಸ್, ಯಾ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? minus 6 of 60 minus x the whole square plus 6x of 60 minus x ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ f double dash of x. ನಾವೀಗ f double dash of 15 ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ minus 6 of 60 minus 15 the whole square plus 6 of 15 into 60 minus 15. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ minus 6 into ಇದು 45 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. 45 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 6 into 15 into this is into 45, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೊ 45 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 45 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 2025. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ minus 6 into, so 2025 plus 6 5s 15 6 75 90 into 45. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡಿ, 6 into 2025 is negative and this is 90 into 45, this is smaller number. So of course this is so we can say that 15 is a point of maxima, correct? Because negative namage bantu, correct? So in this case if x is equal to 15, so what is y? So y is equal to 60 minus 15, so y is equal to 45 makle. Okay, so first value is 15 and the second value is 45. So istu baradre saaku. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತಾ, ಬಟ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ 3 mark ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ? ಫೈಂಡ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, g of x ಇಲ್ಲಿ. So g of x is how much? It is x cube minus 3x. So g dash of x ಮಾಡೋಣ. It is 3x square ಅಲ್ಲ, minus 3. So now if we take x is equal to 0, x square minus
1 is equal to 0. So x is equal to plus or minus 1. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, x is equal to plus or minus 1. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ minus infinity, minus 1, 1 and positive infinity. Okay. Oh, listen, this is a maximum and minimum conditions. Okay, ಈ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, x is equal to plus or minus 1 ಆಯಿತು, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ g ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 6x ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಯರ್ ಜಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 6 into 1 is equal to 6. That is, it is greater than 0, right? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ than 0, ಈ 6 greater than 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 1. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 is ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ ಉಲ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. Okay, next, so g double dash of minus 1 is equal to 6 into minus 1 is equal to minus 6. So this is less than 0. So then we can say minus 1 is a point of maxima. Point of maxima. Artha aita ulta illi. Okay. Now idu point na find out madidve. Now eniga they're asking us to find out the values also alva. So we'll find the values. Idanna idike g of 1 find out madoಣ. G of 1 is equal to 1 cube minus 3 into 1. So andre minus 2 alla. So next g of minus 1 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ it is minus 1 plus 3 okay minus 3 into minus 1 ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ plus 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ minus 2 ಬಂತು, minus 1 ಹಾಕಿದಾಗ plus 2 ಬಂತು. ಸೊ then this is we'll write the conclusion, then we will understand. Okay, so the maximum value of g of x is equal to 2 at x is equal to minus 1. At x is equal to minus 1 because minus 1 is the point of maxima. Alva? Next, so the minimum value of g of x is equal to minus 2 at x is equal to 1. This is what they asked. Okay, so I hope ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಸಮ್ಸ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇದು 3 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ subscribe, and if this is useful, please share it with your friends and ask them to follow all my videos. Okay na? So that's it from my end, Makle. I'll see you in the next video. Thank you so much.